thank you all very much for coming to this event, which is particularly special because it's our very first online exhibition opening. It's not something we've done before, and it's something we're slightly learning the ropes of a little bit. It's been a huge amount of work actually from everybody involved, and it's really hugely rewarding to see it come to fruition now. I just sort of like to thank obviously the curators, Pierre, Gleb, and Anna, and Clem as well. Actually, I know she's in the audience who brought it to us. So thank you for that. We have tonight mostly, we're going to try and do a slightly different thing where we show a series of films of the artists and then allow them to say a little bit about themselves. So we recommend viewing it on speaker mode and in full screen. And please do remain muted until you're called upon to speak, just so that the camera doesn't shift away at all. Put your questions in the chat, and I will at the end be posting the page on our website where you can go to see the works, but it is already on our site if you're really eager to go and check that out. And I should mention that we have in our shop 10% off all space-related books, and postcards and posters are being developed as we speak. Postcards and prints of the works. So hopefully we should be able to get those into the shop quite soon. I don't know if I even introduced myself, actually. My name is Rafy Hay. I'm the programming director here at Pushkin House. And I'm not going to waffle on too much longer. So without much further ado, let's see if I can share my screen. Очень хотелось, чтобы, да,
имена все-таки вот сохранятся. Очень хорошо, когда в музее обязательно члены фамилии, да, наследники. Вот как в Париже, например, они как-то тоже. Ну нет, у них, да, у них все очень так четко. Или здесь. Дорогие друзья, всего через несколько дней весь мир будет отмечать совершенно потрясающую дату – 60-летие со дня первого в мире полета человека в космос. И я рада приветствовать вас из дома, где родились теоретические основы вот того космического полета, который довелось осуществить Юрию Алексеевичу Гагарину. Это рабочий кабинет основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского в маленьком русском городе Калуге. Здесь он работал 30 лет. Здесь появились самые выдающиеся его работы по космонавтике, по ракетодинамике, по воздухоплаванию, биологии, астрономии и многим другим. И, наверное, именно поэтому у космонавтов появилась традиция после полета обязательно приезжать в этот дом, подняться по крутой лестнице, по которой поднимался в кабинет ученый, подойти к его креслу, постоять около его стола, посмотреть в его зеркало, чтобы как бы отчитаться перед великим ученым в том, что они сделали благодаря его трудам. Я хочу, чтобы в преддверии этого великого праздника вы преклонились перед гением тех людей, которые сделали возможным полеты в космос, перед мужеством тех людей, которые осуществили эти полеты, и чтобы все будущие полеты несли бы человечеству, как говорил Циолковский, горы хлеба и бездну могущества. Удачи вам, радости, и приезжайте в наш маленький город, чтобы прикоснуться к личности Константина Эдуардовича Циолковского. Just a small amount of context. Tsiolkovsky was this cosmist, and the cosmists were philosophers of space. Before space could be traversed, they figured out how and what it would feel like, and what it would look like in the manner of a sort of speculative science fiction almost. And these some of them actually did end up going on to be scientists and have made works which allowed for the scientists who would build the rockets to know exactly how much fuel you would need almost to fly into space. We're going to see now a discussion between, I think, Pierre, who's one of our curators, and Buffy and Fred, who are two of the artists. Well, here we are with Fred and Buffy at their home, a maisonette on Golden Lane, and we're going to discuss the exhibition Cosmos Reverse Perspective. I wanted really to ask you, Fred and Buffy, without asking too many questions, just a little bit about your experience of Moscow, your interest in Russian culture, and how the exhibition came about. Okay, well, we went to Russia, I think it was 2017, I'm not quite sure, about 5 years ago. Do you remember, Fred? Yeah. Yeah, and we had such a fantastic time, we had such a fantastic trip. So it started us off getting more interested in our work. So Fred's work, which is very, very Russian, is he has been working on that nearly a lifetime. I think it all, for me, it all suddenly started to swirl around the
notion of marching, you know, because I suppose I think of Red Square, I've also had left-wing sympathies, so from when I was very young I've always felt very sympathetic with the Communist Party. And, well, we had this wonderful week in Russia where we had fantastic trips. And we went to the Golden Brain, do you remember? The Golden Brain building? yeah. But what I wanted to talk about as well was the fact that both of us have put collages into this exhibition. And do you remember what you were saying about collage when you first started? I can remember saying it's good because you don't have to be able to draw. Exactly. Now, what was that all about? You didn't have to draw, so you could just put these images together. Well, I'm not an artist, and you're an artist. You're a fine artist. I'm I don't know quite what I am. A lecturer in architecture, but I could use graphic images. You know, it wasn't dependent upon my ability to draw, so I could just use, you know, graphic images. But I just think that that's interesting because it's both the same, really, because I also do collages as well. Yeah. But I find the same thing, that it's hard to say that it's an easy way to work, but it's a very, very pleasant way to work because it's not very stressful. If you make a mistake, you don't think that sun should be there, you just take it off. So it's not like painting, you have to redo the whole thing. Yeah, that's true. And then once you've got the structure, then you can use that you can then make a painting of it, but the composition, you've already got that. You've already got the image in your head. And so if you go further and you paint things, it's a very nice way to put your work together. Maybe just talk about how the exhibition in Moscow with Gleb and Marina came about. Yeah. It was a really happy coming together of four people, I thought. Yeah. And the exhibition opened in Moscow last year, and we were going to go there. Yes, that's right. And sadly the pandemic came about and we couldn't go in the end. Certainly Buffy, you and Stella were going to come, and hopefully Fred. Yeah. But can you talk a little bit maybe about why, and about the exhibition, I think was your suggestion really, because of your friendship with Clem Cecil, it was that we should have it and approach Pushkin House to have the exhibition. Yes, that's right, yes. Clem saw the work and then she just suggested it should be in Pushkin House, and so that brought the whole thing together. But I think the trip to Russia was the main thing that gave the thing a whole sort of form, and because we went with you also, and you knew Gleb, and so that sort of that's how it came about. And then, as Fred said, he's had this interest in Russia for a long time. Actually, we all did. If you were in the 60s, you couldn't help it. The imagery was all everywhere, wasn't it? And since then, it's just the place you want to go to more than anywhere in the world. And then of course all the reading that I did, Bulgakov and all the classic. Fred, we were talking about, the visit when we met the Ginsbergs and visited Narkomfin, and then had a visit to the Melnikov house. Yeah. But then later buildings like the Golden Brain. Yeah. And I think quite powerfully we also were taken to experience the Gagarin statue, which has become quite a kind of a thing for Buffy's work, and in a way that kind of adds something to the whole conversation. Yes, I was surprised he didn't jump down from the plinth when Buffy appeared.
Yep. Not her again. Yeah. But yeah, it was. You can see it was an opportunity to involve a lot of things. One's political interests, my political interests, and your architectural interests, and the urban interests. You know, in design of cities. It was suddenly, it seemed just incredibly rich, and you could also end up having works which looked as if they were sort of almost the opposite, you know. That is sort of not crammed full of stuff, but it was very exciting to represent Moscow as having these like almost instructive pieces of Soviet architecture, and you know, massed together as to make up parts of an imaginary Moscow that was also like a park of memory of the Russian Revolution. Can you say a little bit, maybe both of you, about what it means to bring the work back to London and show it at Pushkin House? Well, bringing it back to London and perhaps showing it here in Pushkin House in Bloomsbury, you know, which is a sort of cultural centre of intellectual London, right near to the British Museum, and with its own, so it's with its own cluttered history, you know. Marx himself spending days in the library at the British Museum, studying in order to produce his books. So it's got a sort of long history that it's nice to be able to evoke. Very nice to be able to, you know, it's like finding you had a psychopathic grandmother who wore miniskirts. And Buffy, in terms of your more overt evocation of, you know, using the Gagarin statue, I mean, could you say why it has become such a central element to this series of collages that you've made? Sure. Well, it's simply that the iconography of it is just, it's just when you see something like that, you can't get it out of your head. Mine's more visual, I suppose. My reason for using him is visual, but also I have it explained that slightly in the film about the work. That it's comes from a long time ago. Again, I think this Soviet things goes through your life, is in your memory because of the space flight, because he was the first man in space, Gagarin, and he always becomes then a hero. And so that compared to then, I haven't been doing collage for very long, but he burst into my latest work. It's very, very interesting because then he comes into the work that's been, I suppose, the last 10 years, bits of this, bits of that, bits of Golden Lane, bits of nature, and then all imaginary places where he goes. But he was just the focus because, and it's such a stunning monument. I've never seen, I mean, it's like futuristic, isn't it? It's like Italian futurism. You're just going to blast off of that podium, and it's to do with that, but as to the visit, I don't think I've never had such a fantastic visit in my life. It was my favourite visit ever in my life. I enjoyed it so much. I'd wanted to go there so much, and so it's sort of been the most magic thing that can happen for me, because I didn't ever get there, but at least, I mean, not with the shows, but at least
there's been this communication between us and Russia all this time, and I've really, really enjoyed it. So thank you, Buffy and Fred, for the introduction to the exhibition from London, and to welcoming Gleb and Marina and Anna and their colleagues here, and to thank Pushkin House for setting it up, enabling this exhibition. So I'd like to just say thank you to Gleb and Anna and everybody in Russia, and it's been a fantastic opportunity, and the shows you've done in Russia have been fantastic. Yes, it's been amazing. Yes. And I'm sorry we haven't been able to do more to help you here, but anyway, I wish you could come. Maybe next year we'll be able to see you somewhere. Yes. And Let's we'll meet hope. up. So I think next we're going to hear from Gleb, and actually, if I can, I might ask him to just say a couple of words, if he's around. Yeah. Yes, I'm here. Yeah. Hello, everyone. I'm very glad to be here, and I would like to thank you, Pushkin House, for such opportunity. I'm an architect, also assistant professor in Moscow Architectural Institute, and I have studied for 2 years at the AA School of Architecture in 91-93, when there were no Russians actually in London, and we didn't have such a reputation as we have now. And it was really a very unexpected development of this exhibition when first Pierre reached me proposing to organize the exhibition of Buffy and Fred. We made it in a small space here in Moscow, and we started on 9th of March, which is the birthday of Gagarin, and the finissage was on 12th of April, but already during the lockdown in Moscow. And in this way, we became online artists. So I would like to welcome you to our exhibition and to our events that will follow during the next 2 months. Thank you. Thanks, Gleb. And I should actually mention that Gleb is probably the person who's done almost probably the most, just working constantly, non-stop over the last few weeks, sending me videos and files and things. It's been a real pleasure working with Gleb, and I'm really very impressed with his work that he's done. Can I just endorse that, Rafy, from my side and from Buffy's and Fred's side? I mean, I think it's been a great effort and achievement on Gleb's part, and we're happy to be part of it. So thank you, Gleb, and your colleagues in Moscow. Yes. Thanks. It was a pleasure. Great. Well, it's a pleasure to see, and let's see this video of your works. Get this up. Как ключевой темой для меня, для моих работ, был как раз взгляд из космоса на Землю. То есть она скорее не про космос, а про возвращение на Землю. И эта тема вытекает из моего предыдущего проекта, который назывался «Дисперсия», в котором большая группа архитекторов, студентов предлагала некий такой проект по освоению не Марса, как это делает Илон Маск, а по освоению Земли, тех территорий, которые сейчас оказались обезлюдевшими или являются естественными. Вот. И для этой выставки я совершил 2 поездки. Одну поездку в музей, дом-музей Циолковского в Калуге. И мой проект поддержала заведующая домом-музеем, правнучка Константина Эдуардовича Циолковского. И, собственно говоря, техника этих коллажей имеет свою собственную историю.
изначально на вот этих цветных листах бумаги были сделаны отпечатки гуашью предметов и объектов в доме Циолковского, и потом была поездка в музей Гагарина, в доме музея Гагарина, соответственно, в городе Гагарин, бывший Гжатск. А потом, вдохновляясь этими отпечатками и теми темами, которые навевают, собственно говоря, историю этих предметов, которые отпечатались на листах, я делал эти коллажи. Вот. Ну и, конечно же, оказалось, что тема дома Циолковского и дома музея Гагарина тесно связаны. Например, вот сейчас вы видите работу, которая называется «Дверь в космос», и в ней использована, собственно говоря, фотография открытой двери мастерской Циолковского на втором этаже его дома, которую он сам называл «Дверью в космос». Он ставил здесь свой телескоп и отсюда прекрасно наблюдал звездное небо. А справа в этой же работе, это отпечаток печки в доме Циолковского, и на которую наложена фотография печки, да, в искаженной такой обратной перспективе, и рисунок двигателя ракетного Циолковского, да, потому что на самом деле печь, пламя, я уверен, каким-то образом были связаны с тем, как развивалась русская теплотехника и русское мышление двигательное. Соответственно, люди, наблюдавшие это пламя, да, создали когда-то русскую печь КПД, которая многократно превосходит, например, английский и европейский камин, и создает многие интересные эффекты, если внимательно наблюдать и топить печку каждый день, что и делали, собственно говоря, жившие в таких небольших городах, как Калуга и Гжатск, Циолковский, Гагарин. Вот. И еще один коллаж из дома Циолковского, вот он справа, в нем справа вы видите фотографию лестницы в доме Циолковского, которую он построил сам, и отпечаток ее поручня оранжевый. А Гагарин, который приехал в дом Циолковского уже после полета, назвал эту лестницу трапом к ракете. И за ней вы видите чертеж ракеты «Восток». Вот. А слева вот синий фрагмент этого коллажа, вот он здесь, вот я пока, это как бы вид с этой лестницы обратно, но вы видите не пол дома Циолковского, а видите саму Калугу и сам дом Циолковского как будто бы из космоса. И как делая эти работы, с одной стороны, в них, конечно, присутствует определенная литература, но при этом есть и разный характер этих работ, в котором графика и тексты превращаются в некий абстрактный орнамент. Вот этот оранжевый коллаж – это работа, сделанная из фотографий гофрированного железа, который сам Циолковский изготавливал, и, собственно говоря, голубых отпечатков этого металла, тоже сделанных в его мастерской. И, возвращаясь из Калуги, я приехал на Киевский вокзал и подумал, что, наверное, Циолковский, приезжая в Москву, из Калуги тоже приезжал на него и мог его видеть, да, но при этом само пространство этого дебаркадера Киевского вокзала, это, в общем-то, огромный павильон для строительства дирижаблей, который в то же самое время Циолковский придумывал. И вот выше вы видите чертеж дирижабля, да, и опять же чертеж его космических ракет. И это вот три коллажа работ, посвященных Циолковскому, и они вот, ну, как бы выставлены в таких как бы книгах Карабах. Я подумал, что это как вот эти книги Караба, они каким-то образом связаны с историей и, собственно говоря, с книжностью самого Циолковского, да, то есть хотелось как бы создать некий такой архив его мыслей. Следующая моя поездка была в дом-музей Гагарина, и здесь меня тоже поддержал музей первого полета Гагарина и его хранители. И
Сам процесс снятия отпечатков был тоже очень интересным, удалось сделать гораздо больше. Вот. И давайте я сейчас пройдусь по коллажам, теперь посвященным посвященным Гагарину и его полету. Вот наверху вы видите, это работа, которую я назвал «Мелодия сфер». Здесь вы видите оранжевый отпечаток, это буфет из отпечаток ручки буфета из гостиной Гагарина. Справа это ручка граммофона, который заводил сам Гагарин, да, и он тоже собирал и покупал грамм-пластинки, которые подписывал, и в музее сохранилась целая коллекция этих пластинок. А вот чуть выше такие точки вы видите, это отпечаток как бы уголков гармонии Гагарина. Причем меня очень упрашивало сделать этот отпечаток хранитель, потому что ей казалось, что это как-то очень важный такой момент, но пришлось сделать такой скромный отпечаток металлических уголков, которые закрывают углы, собственно говоря, ткани гармошки, да, тоже гофры, кстати. Вот. И случайно получилось так, что все эти структуры вот наложились на такие сферы, орбиты, и как бы тема музыки, мелодии космоса, участие в этом Гагарина, да, вот сложились в одну такую простую композицию, да, в отличие от каких-то более сложных вещей, которые были сделаны. То есть они сами выстроились? Вот, ну да, это как бы случайные отпечатки, и потом, когда я начал собирать материал, то есть я пытался придумать какие-то темы, поскольку здесь все оказывается связано с гостиной, с музыкой, вот появилась эта тема грамм-пластинки фирмы «Мелодия» того же года, к сожалению, вот, 56-го года грамм-пластинка. И получилась вот такая вот композиция, которая обретала смысл. А вот ниже работа тоже как бы связанная с печкой. Здесь вы видите отпечаток створки печи в доме Гагарина, да, чертеж традиционной русской печи, да, но, может быть, она отличается от печки в доме Гагарина, но принципиально она такая же. А на миллиметровке вы видите схему и разрез деревянного храма на русском севере, да, на Почозере, в котором показана схема движения воздуха. И оказывается, что для лучшей сохранности деревянных церквей там применялся принцип вот такого проветривания активного, который полностью совпадает с принципом эжекторного реактивного двигателя. Вот. Но это как бы отдельная тема. И тут получается тема, посвященная опять же пламени, движению, да, с одной стороны, и с другой стороны вот его полету, его как бы опыту, да, проживания, в том числе в маленьких пространствах. И второй отпечаток, который здесь присутствует, это кровать Гагарина, и чуть ниже ее чертеж в размерах, да, он был, я обмерил ее. Оказывается, кровать была очень маленькая, 1,75 м в длину и всего лишь 70 сантиметров в ширину, и они спали на нем вдвоем с братом. И, собственно говоря, малый рост Гагарина, он стал одной из причин, почему он был выбран в отряд космонавтов, вот, и полетел в космос. А левее это чертеж, такой перевернутый как чертеж станции «Восток», как будто бы Гагарин сверху смотрит на Землю и на свой дом, да, а внизу сирень, которую он посадил. Что интересно, есть сирень, которую посадил Циолковский около своего дома. Да? То есть вот какая-то такая перекличка вдруг тоже случайно возникает. Вот. Значит, еще, мне кажется, такой, собственно говоря, коллаж, который я сделал первым, вот он ниже, я бы сказал, что он посвящен скорее родителям и в первую очередь матери Гагарина. Памятник, который стоит прямо рядом с домом, вот он справа, это простая женщина, живущая в простом крестьянском доме, да, который весь украшен вот такими орнаментальными какими-то салфетками. И вдруг оказывается, что эта салфетка превращается в землю, вокруг которой летит космический аппарат, а орнамент, который вы видите сверху, это на самом деле кардиограмма, предполетная кардиограмма Гагарина, да, снятая 11 апреля 1961 года в 19:35, которая здесь превращается в такой традиционный орнамент, подзор крестьянского дома.
Вот. Ну и слева это тоже как отпечаток фрагмента дома Гагарина в гостиной. Стоит такая вот этажерка, которая как раз украшена всеми этими узорчатыми салфетками. И здесь тоже она нарисована в обратной перспективе, потому что обратная перспектива – это как бы некая другая точка зрения, это даже не точка зрения, а скорее сфера зрения, с которой мы видим как бы любой объект с разных сторон. Ну и выше это работа, посвященная, опять же, тому опыту, который был у Гагарина, да, и тому опыту, который он получил от своего отца. Это опыт столярного дела, потому что на самом деле космонавты, любой космонавт должен быть мастером на все руки, да, потому что в условиях изолированности в космосе на станции нужно уметь делать все. И потом, когда тебя сбрасывает, да, тоже в пустыню. И потом, да, при приземлении, при случайном каком-то попадании в неосвоенную территорию нужно еще и выжить. И вот здесь это наложение нескольких отпечатков. Белый отпечаток – это лавка, стоящая тоже в гостиной дома, которую сделал отец Гагарина. Вот. И оранжевый отпечаток – это отпечаток гардероба в доме Гагарина. Соответственно, белые и оранжевые линии – это чертежи в масштабе 1:1 этих фрагментов, с которых сняты отпечатки. То есть отпечаток соответствует вот этому чертежу, да, который начерчен. А самолет – это самолет, который сделал Гагарин в свои юношеские годы. Он выставлен тоже в музее полета Гагарина. И каким-то образом, ну, может быть, даже предвещает его судьбу, потому что это, собственно говоря, модель того самолета, на котором он погиб. Но при этом, да, вот он сделан как столярное изделие. Ну и последняя работа, она скорее посвящена уже даже не Гагарину, а, ну, как бы школе русских-инженеров, которую я назвал «Точность». И в ней использованы отпечатки машинки Зингер, на которой работали мама и сестра Гагарина, и механические машинки для стрижки. И это своего рода такие инженерные изделия, которые стали массовыми настолько, что были, ну, фактически в каждом даже деревенском доме. При этом это некие такие объекты инженерные, но которые воспроизводились руками, да, и в них присутствует точность, потому что машинка Зингер очень надежно работает, многие из них уже работают по 100 лет, то есть их точность и подобность такова, что позволяет им работать без поломок. То же самое вот с этими машинками для стрижки, которые когда-то и у меня была, да, и мой папа меня стриг такой же машинкой. И на отпечаток этой швейной машинки наложен конспект Юрия Гагарина с чертежом ракеты и траектории ее движения, а чуть выше фотография логарифмической линейки Гагарина. И говорят, что мы полетели в космос на логарифмической линейке, потому что благодаря умению, да, и эффективности работы наших инженеров и способности их рассчитывать сложные конструкции и различные траектории, да, с помощью логарифмической линейки позволили нам и нашей стране сделать это успешно. А справа вы видите, собственно говоря, чертеж станции «Восток», который тоже как бы стыкуется с Зингером. И на самом деле технология, по которой делалась эта станция, и технологии, по которой делались машинки Зингер, очень близки. Фактически это такие изделия ручного труда. Да? Несмотря на то, что это делалось на станках, все равно это были станки не с числовым программным управлением, за этими станками стояли мастера, и часто эти мастера были с высшим образованием, да? И все эти детали стыковались вручную с очень высокой точностью, с всевозможными допусками и посадками. И удивительным образом это все сложилось вот в такую конструкцию. Ну и, собственно говоря, вы видите сейчас не оригинальный коллаж, а его копию, а оригинал сейчас выставлен в городе Гагарине.
slightly jumping the gun there with the next thing that we're going to see. So before we see Buffy and then Fred talking about their works, I think it would be good to hear from them in person, and I might just ask them to unmute for a second. Okay, I've unmuted. Hi. Would you just like to introduce yourselves and a very quick rundown of, well, we've heard actually some of how you came to participate in this from the video with Pierre, but just a bit about yourselves then. Well, I think that it's probably all in the the text that we've given you. But well, I'm an artist. I've been working in London for about 30 years, and my work is mostly about the natural world now. It hasn't been. It was about buildings before. Now it's about the natural world, and it's just since it's become, I think you explained before, since it's become collage, then the mixes of all the work that I've done over the years has become entwined into each other, and you can't see the work I'm doing now really, though you can see a little bit in the studio, but you will see in the studio that actually the last insects are pushed on top of the ones that are already there. That's an effect of using collage. So the collage has influenced me a lot through doing this work. Using collage has influenced me a lot. And Fred, have you got anything to say about your work? I don't know what work you've got of mine. No, I think Fred's a bit confused because he doesn't quite understand when we're on the screen. Can you ask? Well, I'm being asked to comment about work that I... No, you're in a minute. Well, then I'll wait a minute. And, no, you want me to... We can see video of you. Wait in a minute. About them. You want me to comment about it when it appears? No, I should wait until your work comes up, okay? Yeah, wait until Fred's work comes up. No idea. We'll see that. Yes, if you mute me now, ask now, thank you. All right. Yuri Gagarin was my hero when I was a teenager. He was such a star, and so when we went on this trip to Moscow, and we went to the Golden Brain building, I remember, and there was this monument to Yuri Gagarin. Of course, it all came back, and when I got home, we went straight into the work that I was doing. So the fantastic story about myth about Yuri Gagarin is that at sunset he leaves his pedestal and he goes on a nocturnal journey around wherever he wants to go and comes back at dawn and settles back down onto the pedestal. So I guess that started off a lot of the stories behind the collages. So we'd gone to Moscow to see the restoration of the Nakomfkin building, social building, and well, here we are, and it was just wonderful. It was wonderful. It was the detail, the colour, and of course the architecture. And especially, I loved this community hall here. Yeah, it was just astounding. So, of course, that's the first place that Yuri Gagarin visits. Quite often I scribble on top of the trace, scribble and scribble and scribble with lead pencil until you feel like you're changing his memorial and the stone into lead. You just keep going on and on and on, and you just get this wonderful, sort of comes forward, becomes something organic. Yeah, here is Yuri, again the Nakomfkin Center. It
here he's actually leaving his pedestal. He went to visit his grandson, did I tell you that? He was the architect and was doing the restoration. So, and then, this is the same structure. Here, Yuri Gagarin is in Golden Lane. And this image comes into most of my collages because Golden Lane was the first development on this site after the war. It was a bomb site all the way to St. Paul's, and it's just, I don't know, it's just such an attractive idea that you wake up on this estate and you're surrounded by bomb sites, and of course you're surrounded by nature, birds and everything, because flowers. So the standing stone really represents what was there before, in Neolithic times. And this sun could be a planet, could be a sun. It's just a sort of, it represents something that's just timeless. The universe, it's timeless. Vast and timeless. And, oh, here. Here we have Yuri Gagarin. And Golden Lane was completed in 1962. And I just like to think this is the canopy, a huge great concrete structure which actually houses the water tank. So it comes over the top of the, actually you can see it if you look in the other picture of Golden Lane, you can see that this canopy comes straight, vast, fantastic shape that comes from on the roof of the building. But this is 1962 that it was completed, so you can imagine that Yuri Gagarin made his voyage, its orbit of the universe, of the Earth, in 1961. So you can well think that as the carpenter's on this roof, Yuri Gagarin is flying over, orbiting the Earth. I like to think that anyway. So that's Yuri Gagarin in 1960. Beginning of the 1960s, 1961. Oh, here, this one here. This is a memorial in memory of Yuri Gagarin. I've had this image a long while. I suppose it's a scale. A plane comes down in the middle of Irkutsk onto a building. It's a social housing building, and many fatalities. But it was just an enormous tragedy, memorable, incredible tragedy. And I heard the story. I was very upset, really, that after he was a cosmonaut, that Yuri Gagarin had quite a sad later life. And he died in a plane crash. He died in a plane crash in 1968, I think, so he was young. And so this collage is in memory of Yuri Gagarin. Okay, we'll just talk about one more. Here, Yuri Gagarin, I suppose this has a lot to do with the work that I already have been doing, which is about nature. And here, Yuri, here, he's this time he's going into nature.
So he's left his pedestal and he's turning into, he's got insect wings. He's flying about, flapping about. I like to think of him over Patriarch's Pond because I'm a Bulgakov fan. And but then he'd go off. The forests surrounding Moscow are immense. They're immense. They're great big slabs, huge, vast forests. And I just like to think that Yuri is off into the forest. He's into Fahrenheit, he's into folklore, and he's just going back into everything that he enjoyed being a Russian. Yeah. So here we can recognize Paris, Paris. and we can recognize These, Le Corbusier, big, massive estate. Yeah. Uh, It was a competition, that guy. I might be wrong, but it's in the book upstairs. Mm. And that the nose of the plane, is it? Yeah. Yeah, it's like it's This going is- to explode. Yeah, this is it's actually another plane behind it with paper trails. You know, that's what it is. So there's two planes. There's another plane there. Can you see? Yeah. Okay. Going out, going away, going away. Running away. That's making that cloud. Yeah. That's just fuel. That's just But that's really black fuel. Is it going to or something. I explode? know not. Maybe not fuel, but it's vapor. Yeah. Vapor. But it's nice because it's really strong, and Yeah, here yeah. Charlotte is really Yeah, relaxed. yeah. You know. Yeah. Like she's watching something. And this is one of the photographs out of the aircraft book that I used. Oh, you mean that's from the aircraft book? Yeah. With the plane also? Oh no, that's a collage. So in the airplane book, you just have the plane, yeah? I can't And then remember. that's from another book. It's a trouble, I can't remember. Yeah. Shall we read? Shall I read what Tom wrote? Tom McCarthy. You know the text he wrote for the exhibition. Yeah. Yeah? That's nice, but you're happy with that, eh? Yeah, we were very happy. Do you want to read it, or do you want me to read it? I read it? Yeah, you. Okay, so it's about also, I think, the triptych, but not only, because in the text he's speaking also about this one, I think. Because I think that's the banked rows of architects, designers, is it? Yeah. So it says, Charlotte, lying on the couch, facing banked rows of architects, designers, blueprints, silhouette of plane. Yeah? Yeah. I don't remember which building it is, but you told me, and it's very famous, and I should know what it is, no? Well, yeah. I Is it can't a remember. Russian one? No? A house? I think it's out of Corbusier's book. You see. Yeah. I think A house is a machine for living, so is a body. Hers is supine, feet raised, knees extending out of skirt, hands cradled behind head, hair fading back. She co-designed the coach with Corve, but it excised her name from it. That's Tom. Above her, Hitler's youth, so that's those ones, you know? Yeah. Hitler's youth hold model planes against the sky. Yeah. Flying boats float in formation over Tokyo ruins. So that's Tokyo. That's And that's the Tokyo. flying boats. Oh, wow. Or maybe it's Nagasaki. Is she? Is it? Well, it says Tokyo, so maybe it was Okay, Tokyo. maybe it's Tokyo. The Domino House abuts the capital. Where's the Domino House? Yeah. So that's the Domino House. Yeah. And that the capital? Yeah. Agreed between them, regulating blinds, over plan of the Mare. Yeah, so the Mare. So that's the Mare also. Yeah, and it's called draws these, what he calls them, The lines. the lines. Why did he do that? He draws these on photographs. This is the Michelangelo's building on the
capital in Rome, which of course uses a photograph of that, and then he inscribes these. He of course draws these white lines to show its proportions. The proportions. Yeah. Oh yeah, you can see the angle here. Yeah, Yeah. yeah. Which he wants to, which is he's saying that's what's important. The proportion. It's always about proportion, no? Is it? No, yeah, I don't know. Alors, the domino house abuts the capital, agreed between them. Regulating lines, so that's the regulating lines, I guess. Yeah. Over a plan of the Marais, a Handley Page bomber straddles her torso. Where is that? A machine for killing. Lying on her back, she dreams modernity. Yeah. So that this one maybe This one, already. Yeah, huh? this is this one, yeah. With the torso. Yeah. With the bomber torso. Yeah. Charlotte, half naked up a mountain. You know, after skiing. So maybe that's in the Swiss mountains. Yeah. Raising her arms above the snowy valleys, coach floating in the air above them. Yeah. To her left, Corb lurks behind thick glasses. It's really erotic, huh? His hand casts a long shadow that extends towards her, you know? If you could continue the shadow, but you cut it because you've been putting odd in the middle. Yeah. But it's nice because you put the shadow here, and then you got the sun that you added, you know, on the side of her body. Oh, I've never realised that. And it's really nice. No, never realised. It's really good. Sorry. Charlotte redoubled, duplicated, outline scalpeled around, then collaged back above itself with a slight lag. Where is this one? I don't know. What does it say? Charlotte redoubled, duplicated, outline scalpeled around, then collaged back above itself with a slight lag. That's too British for me, but that's really nice. Yeah. One of the Charlottes is grayscale but full-bodied, the other is faded, spectral. Machine for forgetting. He wrote that in 2016, just before the exhibition. It was nice. It was really nice of him to write this text, no? Yeah? So I really liked it. I really like this text. Yeah. But I also really like this text by Corb. Do you want to read it? Did we give him a picture? Of course we did. Can you read? Yes, I like this. Yes, I know this text. Yeah. Can you read it? Yeah. The Great War came. Man had acquired the bird's eye view, an unexpected gift to survey the armies in front from above. But the bird can be a dove or a hawk. It became a hawk. What an unexpected gift to be able to set off at night under cover of darkness and to sow death and with bombs upon sleeping towns. What but the hawk swoops on its prey and seizes it in its beak and claws. What an unexpected gift to be able to come from above with a machine gun at the beak's tip, spitting death fanwise on men crouching in holes. Black and sinister acts of desperate courage. Moribund nightmare. The airplane might have written the word "Ho" in the sky. Extraordinary, isn't it? Astonishing bit of writing. I just got a question. Who's Charlotte? I think that's Charlotte Perriand, who is a designer. Is Marina here already? No, I don't see her. In that case, Buffy, would you like to say something more about that now, or should we wait for some more questions and watch Marina's film?
Oh, hang on. Sorry, I can't hear you. Marina will join us. Sorry, did you mean? Oh no, she's here. Oh, Okay, again. I didn't see. Good evening, all. I'm Marina Sokolova, architect, artist, professor of the Department of Design of the Architectural Environment of the Moscow Architectural Institute. I'm glad to welcome you to your virtual exhibition. Today is a momentous day that reminds us that dreams come true, and our work is an attempt to reflect on the dream and dream further. I'm equally touched by the space of the universe and the space of our planet, their wonderful interaction. This is what my work is about. I invite you to follow our exhibition and join the events online. Thank you. Thank you. I should just mention we will be adding more events onto the page as we go. So we've got a few up, including one which is next week, where you'll be able to see films by Stella Scott and Dan Canyon, who have made some brilliant films of Buffy and Fred, and some just members of the public who have been asked, what would you like to go to space? And the answers are really very very interesting. So check that out. That's going to be next week on the 20th. So just a reminder there, and all those things are on our site. So now let's get back to watching the film of Marina's work. Мне кажется, что здесь в этой работе соединяется очень много различных слоев. Ну, первое, и мне кажется, очень символично, то, что освоение космического пространства было начато людьми, которые жили в таких домах, как этот, в котором создавалась эта работа, и их подобных. Это русские деревянные северные избы, которые складывались веками на протяжении нашей страны. И, собственно говоря, конструкция избы и любые деревянные конструкции, наверное, это то, что отчасти воспитывало и будущих покорителей космоса. Эта работа конкретно была сделана в деревне Погост, около Александра Шведского монастыря, в 40 километрах от города Кардополь в Архангельской области. И это фрагмент сохранившегося исторически дома, которому почти 200 лет. У дома у этого есть достаточно большое внутреннее пространство, и часть этого внутреннего пространства, хозяйственная часть, двор. Дом длинный, его парадная часть, жилая, смотрит на улицу, а хозяйственная часть, дворовая, смотрит в поля. И вот это соединение простора поля, простора неба, которое открывается с повете, мне кажется, это одно из тех впечатлений, которое отчасти и сформировало тягу к покорению неба, покорению космоса у наших соотечественников. И этот конкретный дом, почему он здесь изображен, поскольку дом исторический, эти дома, к сожалению, постепенно разрушаются, и память данного дома была отреставрирована моими коллегами-архитекторами, были заменены частично балки, снята старая кровля, которая была традиционно сделана из нескольких слоев деревянных досок, положенных в накладку один на другой. И вместо исторической кровли была положена новая кровля из прозрачного материала поликарбоната. И случилось вот это потрясающее явление, когда сквозь конструкции дома, сквозь структуру, в которой мы находимся, в этом огромном пространстве повете, видно небо. И от того, что в какой-то момент оказались открыты проемы в разные стороны, небо оказалось со всех сторон. И вот это вот восхищение небом, таким синим, темным, почти космическим через структуру дома, это, собственно говоря, и стало тем вдохновляющим фактором, который послужил к созданию этой работы. Изначально была сделана целая серия рисунков, в которых вот эта
структуры деревянной конструкции соединялась с небесными материями, с небесными далями, но вот в выставке задолго до нее один из этих сюжетов был реализован в таком большом формате, где небо стало воздействовать и на зрителей. Несколько слов я хотела сказать о этих работах. Это как бы двойная серия линий. И вот те, которые мы сейчас видим на белом фоне, темные линии, это то, что видно в городе. Линии, которые нас окружают, линии узнаваемые, линии проводов и линии более сложные, тонкие, невидимые линии связи, которые объединяют и людей, и вещи, и явления вокруг нас. И с этой серией сопрягается серия, находящаяся с другой стороны, можем туда перейти. Это серия космических линий, это одновременно и сюжеты, падающие звезды, метеоритный дождь или какие-то другие явления космические, которые прорезают черное пространство. И когда я делала эти работы, самая последняя серия из того, что представлено на выставке, можно сказать, что почти физически мной переживалось освоение космического пространства черного листа, потому что начиная с первой линии, которая прокладывалась на этом черном листе, постепенно это пространство становилось обжитым, в нем появлялись объекты, оставившие свои следы. И вот это взаимодействие с чернотой космоса, оно меня очень волновало. И поскольку я уже готовилась к участию в выставке, я просмотрела фильмы, связанные с космосом, слушала интервью космонавтов, и можно сказать, что удалось благодаря этим работам частично хотя бы сопережить их восхищение перед огромностью вот того, что открывается при выходе в космос. Конечно, мы здесь, находящиеся, даже представить себе, наверное, не можем, как и насколько человек, поднявшийся над поверхностью земного шара, начинает переживать эту бесконечность Вселенной, огромность объектов, которые в ней находятся, и малость всего того, что составляет явление и сюжеты человеческого мира. И, наверное, искусство, оно в какой-то момент дает нам пережить вот эту вот глубину, огромность и бесконечность того, о чем мы только можем догадываться. Поскольку отдельно взятый фрагмент бумаги любого цвета, он начинает действовать на нас формой, какими-то своими характеристиками. Но складываясь вместе, несколько фрагментов бумаги, они начинают работать воедино, и они начинают создавать свое какое-то особое, иное пространство. И, пожалуй, вот в случае, когда складываются вместе фрагменты черной бумаги, этот эффект создания большого, более крупного и почти космического пространства начинает действовать на нас в большей степени. И вот эта работа, с нее можем начать ряд тех сюжетов, которые на этой выставке представлены, она как раз вот об этом, она как раз о том, как разные фрагменты черной бумаги постепенно открывают нам разные фрагменты черного космического пространства. Следующая работа, здесь она имеет отношение к зиме, но если соединять это с земными пейзажами, это не только зима, но это еще и земля, это еще и горы, это еще и контрасты высокого и низкого, контрасты темного, светлого. И мне в этой работе, и когда я ее складывала, очень волновала. И сейчас, когда на нее смотрю, очень волнует как раз вот эта вот тема контраста, темного пятна, которое взаимодействует с более светлыми, которое живет на светлом фоне и формирует пространство листа. Пожалуй, вот из этого ряда она самая пространственная. Вот здесь в случае с этой зеленой работой, она у нас соединяется с весной,
на выставке, но она же одновременно соединяется и с полями, она соединяется и с ритмом каких-то расчерченных участков, она соединяется и с ритмом растущих трав, растений, деревьев, с ритмом листьев в свету и в тени на дереве. Вообще вот эта вот тема ритма светлого, темного, зеленого, который мы видим в природе в очень разных проявлениях, она, пожалуй, вот в этом коллаже в большей степени, ну, как-то отражена. Ну, по крайней мере, когда я его складывала, я думала как раз вот об этих характеристиках. Ну и еще о соединении в природных явлениях такой органики, органической линии, мягкой, плавной линии природных очертаний и линии вот как раз вот тех самых ритмов, которые существуют во всем живом и растительном мире вокруг нас. Ну, следующий коллаж синий, и для нас он на выставке соединен с летом. И синий — это одновременно вода, одновременно это небо, одновременно это глубины воздуха, глубины водные. И вот это вот соединение светлых синих и темных синих оттенков, их пульсации, их мерцание, это ощущение вот той самой поверхности, прозрачности и глубины, и непознаваемости, это как раз вот то, что волновало, когда эти бумаги складывались вместе. Ну и прорывы белого. Белое на воде — это отражение облаков, белое на небе — это сами облака, которые живут в этом синем. Ну, с одной стороны, конечно, коллажи абстрактные и в большей степени продиктованы желанием бумаги лечь в том или ином положении, соединиться с той или другой бумагой, найти соседство, каким-то образом соединиться и образовать какую-то более сложную форму из разных фрагментов близкого тона и цвета. А с другой стороны, конечно, подсмотренные и сохраненные внутри жизненные наблюдения, они как раз вот выходят на поверхность в тот момент, когда эти бумаги складываются. Поэтому это такое балансирование на границе абстрактного и реалистичного. То есть это такой граничный тип творчества, когда очень много того, что живет внутри, оно выливается через те, собственно говоря, те принципы, ту пластику, по которым соединяются отдельные элементы вот в такой вот абстрактной работе. Ну и последний оранжевый, вот, с одной стороны осень, это с другой стороны солнце, с третьей стороны это и жар солнечного светила и какие-то вот ощущения солнца, лежащего на поверхности, солнечных зайчиков, световых лучей, живущих в пространстве. Тут, ну, как бы много очень слоев, и вот это вот, ну, как бы горячее ощущение вот оранжевых оттенков, оно здесь соединилось с тем, как положены бумаги. Они лежат не отдельными кусками, они как бы создают такие вот большие формы, в которых вот эта теплота отдельных фрагментов становится еще более усиливающейся. Ну и вот минимальные как бы тонкости, такие как надпись, какой-то, значит, небольшой объект, темные пятна, это же еще и напоминание о пустыне, о песке и о караване верблюдов, которые идут где-то в пустыне. И это одновременно еще и масштаб, когда вот эти вот маленькие фрагменты живут в большом пространстве. Now, just before we have a sort of closing remark from Anastasia Gacheva, I'd like probably Anna, if you'd like to say something now, and then after that we can open up the floor for questions. Anna. Rafy, thank you.
Rafy, thank you so much. Thank you so much for inviting us, and Gleb and Buffy and Fred and Marina. Thank you so much for this opportunity to work with this art, to work with these pieces of art, to work with these beings. Because when I'm looking at these collages, for me it's like a beings. For me, I remember Donna Haraway, her Chtonic ones, because for me they almost like a living creatures. It's absolutely fantastic experience, and I'm happy to congratulate everyone on today's cosmic anniversary. Today's 60 years ago, Yuri Gagarin, on behalf of every person who walked and dreamed for this flight and for the future itself, Yuri Gagarin entered orbital space. And the main point on Russian cosmism, on behalf of which we with Anastasia here in this Zoom, the main point on Russian cosmism, which rhymes with this date, 12th of April, is the idea that human creative force shouldn't be localized in Earth and in time limits. And the most enormous, the greatest thing about this idea is that is because there is no such a limit, as they say, as Fedorov say. It shouldn't be localized because there is no limits. Limits are only in our mind, but in real there is no limits. And it's really extra scientific fiction, and it's really extra scientific philosophy. And I'm so glad that that it exists. Thanks. And I should actually mention Anna's joining us as a colleague of the Fedorov Library in Russia, and as the first space travelers were standing on the shoulders of those who came before them, so our Pushkin House. So we should thank Fedorov Library, the Tsiolkovsky House Museum, and the Gagarin Museum for their work organizing and helping with the exhibition before it came to us, and after and during. So I'm now going to put on the final thing that we've got to show, which is a greeting from Anastasia Gacheva, not live, but it was filmed at Gagarin's memorial itself in Moscow. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 марта, день рождения первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. И мы находимся с вами у его памятника, на том самом месте, где 13 апреля 1961 года Москва встречала первого космонавта планеты. Юрий Алексеевич Гагарин – символ космической мечты человечества. Если говорить о значении этого дня, 12 апреля, мы можем сказать, что это не просто планетарный, это вселенский день. В некотором смысле чудо первого полета, когда человек впервые поднялся над Землей и увидел Землю из космоса, равновелико тому чуду, когда в молчащей вселенной впервые зародилась жизнь, а потом зародился человек разумный, а потом этот человек впервые встал в вертикаль и посмотрел на Землю, открыл для себя вселенную. И вот 12 апреля 1961 года этот старт. 9 марта, в день рождения первого космонавта, ровно год назад, здесь, в Москве, открылась выставка «Космос. Обратная перспектива», которая объединила российских и британских художников Марину Соколову, Глеба Соболева, Фреда Скотта и Лиз Дэвис. И вот эти 4 художников попытались сегодня из 21 века, из 3-го тысячелетия взглянуть на события 12 апреля творческими, активными глазами. И это совсем не случайно, что о космосе сегодня, когда, собственно, космические корабли уже бороздят пространство Вселенной, мечтают и размышляют художники.
Николай Федорович Федоров, родоначальник отечественного космизма, знаменитый философ общего дела, учитель Циолковского и первый Гагарин, потому что настоящая его фамилия, его, так сказать, представителя древнего рода князей Гагариных была Гагарин. Так вот, он всегда говорил о том, что искусство проектирует будущее, искусство проектирует Вселенную. Он видел искусство неким трамплином во Вселенную. Он мечтал о том, что когда-то человеческий род, выйдя за пределы Земли, расселится в пространствах огромной Вселенной и преобразит эти миры, как он говорит, в новое художественное произведение. Сам космос станет художественным произведением. Федоров начинает в русской культуре целое мощное течение философии науки, которая подготовила выход человечества в космос. Это философия отечественного космизма, которой принадлежат такие крупные философы и ученые России, как Константин Циолковский, Александр Чижевский, Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский. Именно Флоренскому принадлежит этот образ обратной перспективы. Так вот, эти философы, они обосновали не просто неслучайность бытия человека на Земле, они обосновали движение человечества во Вселенной, они обосновали человечество как ключевую творческую силу мира и как ключевую творческую силу истории. И вот сегодня, когда мы с вами находимся в 3-м тысячелетии, когда мы мечтаем о полетах на Марс, важно задуматься вообще, для чего человек эту Вселенную осваивает. Так вот, философы-космисты, они задавали этот образ соборного братского человечества, которое осознает себя планетарной и вселенской силой, которое перестает разделяться по странам, народам, политическим, экономическим, творческим, так сказать, вот разделением, которое ощущает себя единым планетарным и вселенским субъектом. Вот именно об этом говорят нам философы-космисты, и это важно ощущать сегодня. Для философов-космистов человек – вот творческая сила мира, через которую, как говорил Владимир Соловьев, осуществляется космический рост мироздания. Вот ключевой фактор развития жизни мыслящей, творящей, восходящей на новую ступень. Федоров говорил о том, что вот эти ныне бездушные, холодные, как бы печально на нас смотрящие звездные миры, они должны одушевиться. Весь человеческий род должен стать жителем, обитателем этой огромной вселенной. У Федорова была еще одна грандиозная мечта. Он мечтал о том, что человеческий род не только преодолеет локализм в пространстве, вот эту природную ограниченность в пространстве, он преодолеет еще локализм во времени. Он вернет жизни всех когда-либо живших, и тогда все человечество в полном составе всех поколений станет вот этим многоединым художником мироздания. Это такая вдохновляющая мечта, что она всегда одушевляла художника. Вот весь 20 век он прошел для России под знаком некоторого творческого собеседования художников с идеями Федорова. Это и Казимир Малевич, это и Павел Филонов, это и Василий Чекрыгин, это и художники космической эры. И вот сегодня вот эти же рефлексии, это собеседование, творческое собеседование с этой дерзновенной повесткой космистов дают наши сегодняшние художники. Федоров философ, как я уже говорила, не только преодоление ограниченности в пространстве, но он еще философ памяти, он еще философ родства. И вот рефлексия одного из ярких художников нашей выставки, Глеба Соболева, она идет как раз по этой линии, потому что он представляет отпечатки тех вещей, которые были в руках Юрия Гагарина, первого космонавта планеты Земля, и Константина Циолковского. А Циолковский важнейшая фигура для философии космизма и для нашего движения будущего, для начала космической эры. Мы можем прочертить некоторую священную прямую от Федорова, который первым сказал о том, что порожденный крошечной землей зритель бесконечного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем. Прочертить эту линию к Циолковскому, потому что юноша Циолковский в 16 лет пришел в библиотеку Румянцевского музея, и там его наставником стал Федоров, наставником в его университетах самообразования. И
и вбросил в его сердце зерна космической мечты. И дальше от Циолковского, теоретика космонавтики, да, автора научно-фантастических произведений, автора космической философии, мы движемся к пионерам космонавтики 20-х годов, Сергею Павловичу Королеву, Фридриху Цандеру и Юрию Кондратюку, и от них уже, собственно, к старту ракеты «Восток», к старту первого космонавта планеты Земля. Фридрих Цандер входил в подвал, знаменитый подвал на Садово-Спасской, где собиралась с 1931 года группа изучения реактивного движения инженеров-энтузиастов, их еще называли группа инженеров, работающих даром. Он входил туда с призывным кличем «Вперед на Марс». «Вперед на Марс» — это призыв третьего тысячелетия, это вдохновляющий призыв третьего тысячелетия, и очень радостно сегодня, что этот призыв звучит здесь, у памятника Юрию Гагарину, потому что этот памятник, с ним связана удивительная легенда. Он каждое 12 апреля, и вот сегодня, когда вы открываете выставку, этого памятника здесь уже нет. Потому что каждое 12 апреля Юрий Гагарин поднимается ввысь. Этот памятник летит во Вселенную, как космическая ракета, и на следующий день приземляется обратно. Вот замечательная художница Лиз Дэвис, она как раз представляет на выставке свои фантазии по поводу вот этого вселенского полета. Дорогие друзья, завершая вот свое приветствие, хочу сказать, что мы очень рады, что в этой выставке участвует библиотека наша, библиотека 180 имени Николая Федорова. Потому что Федоров задает какой-то предельный объем вот этой космической мечте человечества, которая позволяет двигаться в будущее, не забывая о Земле, которая соединяет Землю и небо, которая строит сначала космос на Земле, мир на Земле, преображенный, раскрывает потенции Земли и только затем переносит всю силу, так сказать, творчества, выдумки, изобретения уже во Вселенную. И вот именно об этом размышляет автор серии коллажей, которые представлены на выставке «Космос. Обратная перспектива» Марина Соколова. Ну и Фред Скотт, замечательный художник, четвертый, так сказать, вот обитатель этого космического экипажа, этого нового корабля Земли, бороздящей пространство Вселенной. У Федорова был такой образ Земли, обращаемый в космический корабль. Он рисует нам вот это вот, как бы продолжает мысли русских авангардистов вот об этом вселенском искусстве будущего. Об этих космических кораблях, самолетах, аэропланах, да, так сказать, которые вот бороздят пространство сначала воздушное и затем вселенское. Сердечно поздравляем вас с открытием выставки и передаем космический привет от нашей библиотеки 180 имени Николая Федорова, который говорила так: жить нужно не для себя, не для других, а со всеми и для всех. Это лозунг космического человечества. That's sums up pretty much everything I think about this exhibition. It's the idea that there are impossible things that people think about, and then in a few years, maybe it's 60 years, maybe it's 6, those things that were considered impossible and were just sci-fi or just some kind of philosophical idea become a possible reality. And it's on the backs of those people who thought about it when it was impossible that those things become possible. And I think we have time for a few small, short questions. So if you do have any questions, please put them in the chat, and we'll try to get the appropriate person to answer them. I would just say that it's one of the best things about Pushkin House for me, and one of the best things about this exhibition as a representation of that. The Pushkin House is part of a combination of Russian and British. It's part of being able to. So it's a bit like the overlook effect, where an astronaut goes up into space and looks back down, and there are no borders.
you can't see any people or languages or anything else, and the Earth is just one mass where it's all connected, and everything that came out of there, everything that the astronaut is riding on is from there, and eventually the astronaut has to return to there or to another planet, which is home. And the ability for us to be able to host Russian artists and to have things in Russian that are translated into English is probably our greatest strength, I think. So I hope, I should say, yes, actually, if you do have any further questions that don't come to you right now, or that come to you afterwards, or that you just don't get answered today, the artists, or at least some configurations of the artists, will be in attendance at most of the future events. And those events will be running every Tuesday from next week until the 18th. Two of them are up online already. One is a discussion with Buffy and Stella Scott and Dan Canyon on their films. We'll be showing those films as well. And another one, which is on the 27th, is a discussion between Ia Whiteley, who's a space psychologist. She runs she's the director of the Center for Space Medicine at UCL. She'll be speaking to Sergei Avdeyev. He's a former cosmonaut. So should be very interesting. And Gleb, I think, is also going to be part of the discussion as well. So yeah, do we have any questions? Or, I mean, it's quite late already, but I would like to see it. I just found it really fascinating that we're, I suppose we're in this sort of reverse perspective now. These collages were instruments of sort of communication with the avant-gardists. We find ourselves in a flattened perspective because of COVID and stuff, and flat screen across the world. It's just funny that Yuri Gagarin proved how three-dimensional we were. And now, we're locked into this sort of one-point perspective. So it's just this sort of it's so timely that here we are on Zoom discussing something so three-dimensional. But then it's also the point that we're all almost in our own capsules. Floating in this. Gagarin he was out somewhere in a little ball. And I've got to read out this point here from Jonathan. How fitting that Yuri Gagarin makes this virtual opening possible, connecting us all today via his legacy of satellites orbiting the Earth. It's absolutely true. I mean, we're all only here because of inventions that were only invented during the space race, almost. So it is a bit of a kind of nice circular history there. Anybody else have anything to say? Please do. Don't be shy. Rafy, can I just say something? I mean, it's just really a huge thanks to you, because I think you've shown a great generosity and openness in enabling this exhibition to come about. I think you've allowed the artists to play with it, and I think I really enjoy that spirit. That it's full of the unexpected, and I really urge people to listen into the other events that will take place, and I think it's it's a very great moment. Thank you very much. Thank you so much for bringing it to us, because it is. I am actually very enthusiastic about this. I've basically forgotten this, but my very first ambition was to be an astronaut, and it hasn't worked out, sadly. But well, you never know. But it's great to be able to work on something that it's so hopeful. It doesn't let the boundaries that a lot of people have limit it. It's a project that can be so big and so ambitious. And it's just really attractive and very, very rewarding to work on.
So thank you, for bringing it to us, and Gleb for sort of helping out on the behind the scenes, and obviously to all the artists and to our supporters in Russia, at the institutions we've been working with in Russia, and here, everybody who's joined today has made part of this possible. So if you know somebody who didn't manage to make it, we will have the recording of this available, and I'm going to try and see if I can get it up online tonight. But thank you for your yeah. And I also would like to thank you once again. And I should say that these names, Pushkin and Gagarin, are two symbolical names for the Russian culture, because Pushkin basically created modern Russian language, and Gagarin is a symbol of, well, modern Soviet technology and achievements. And it's still an image of a very smiling person. You know, there is such a saying, the Gagarin smile. So, and I wish you to smile during all the events of our exhibition, and feel free in this virtual space to join. Thank you, Rafy. Yeah. Thank you, Gleb. And it is all the works. And I have to actually, yes, I'm going to make sure to post the link so that you can all see the works. Where's the link here? Because they are works that you can't help feeling inspired or just feeling joy from, in a sense. It's such a really powerful stuff. And I better post our link to our shop, actually, just in case, because you can, there are books, and I think you can even buy a Yuri Gagarin badge in our shop right now. So without much, I think I don't really want to waffle on too much longer. It's just been a real pleasure this evening, and I hope to see you all again at the next one. So thank you all.